السلام عليكم طلاب. نبدأ اليوم محاضرتنا بعنوان بيرث ديفكتس. هذه المحاضرة نوعا ما شوي مطولة لكن بسيطة. إن شاء الله المحاضرة القادمة راح ناخذ prevention of birth defects، شلون أمنعها يعني، والdiagnosis شلون أشخصها وشلون أعالجها. هنا اليوم راح نتطرق إلى أنواع وأسباب البيرث ديفكتس. بلش بسم الله الرحمن الرحيم. Birth defect, congenital malformation, congenital anomaly are synonymous terms used to describe structural, behavioral, functional, and metabolic disorders present at birth. The science that studies this disorder is teratology. إذا birth defect. زين. إذا هذه المصطلحات اللي هي birth defect, congenital malformation, congenital anomaly كلها تعطي نفس المعنى اللي يدل على وجود structural أو behavioral أو functional أو metabolic disorders. والساينس that deal with this abnormalities called teratology. الكوز ما معروفة يعني بصورة عامة، مو محددة. ممكن 40-60% من الكيسز الكوز unknown، لكن كالعادة اكو theories نظريات. زين. ف genetic factors may be the cause, environmental factor may be also the cause. Combination of the two, genetic and environmental factor, which is called multifactorial, also could be cause for congenital malformation. Minor anomalies. شنو يعني minor anomalies؟ زين. minor anomalies هي anomalies موجودة بصورة بسيطة ومتفرقة، ما تأثر على صحة المريض، زين، العفو الطفل أو المولود أو الانdividual، زين، إذا موجودة لوحدها، زين، لكن هي علامة على وجود other major anomaly أو abnormal. فشي يقول minor anomalies occur in 15% of newborns. These structural abnormalities such as microtia, pigmented spots, short palpebral fissures are not themselves detrimental to health. إذن هي مو بحد ذاتها تأثر على الصحة. But in some cases are associated with major defects. زين. إذن هي لوحدها مو خطر، لكن ممكن بعض الحالات تصاحب زين major defects. زين. As the number of minor anomalies increase, the chance for coexistent major abnormality or major defect is increased. So, minor anomalies serve as a clue for diagnosis of more serious underlying defects. Now I have example على minor anomalies هي microtia, small ear، نسوي لها surgical correction by cartilage implantation. زين. هسه نحكي على أنواع البيرث defects، زين، من ناحية السبب، زين، types of abnormalities according to cause or the time of occurrence. عندنا أول نوع هو malformations. Malformations occur during formation of structures, for example during organogenesis. They may result in complete or partial absence of a structure or in alteration of its normal configuration. زين. إذا شو تصير malformation during the formation of a structure؟ زين. مثلا during organogenesis. زين. فشو يسوي لنا malformation؟ cause complete or partial absence of the structure or alteration of its normal configuration. Most malformations have their origin during 3 to 8 weeks of gestation. زين. هذا أول نوع. Disruptions result in morphological alteration of already formed structures and are due to destructive process. زين. إذا هو تغيرات تصير بالستركتشر اللي أصلا متكون، زين، نتيجة destructive process. Example: vascular accident leading to bowel atresia، يعني bowel develop لكن نتيجة vascular accident كتكون embolism, trauma, blood vessels, or whatever the cause يعني of occlusion، زين، may result in what? Result in bowel atresia. Defect produced by amniotic bands. زين. الامنيوتيك باند احنا قلنا بالمحاضرات السابقة ان هي ممكن تلتف حول احد اعضاء اطراف الجسم مسوينا amputation او constriction، فهو العضو متكون، لكن هذه الامنيوتيك باند هي destructive process ادت الى الامبوتيشن.
هذه يعني amniotic part. Deformations are due to mechanical forces that mold a part of the fetus over a prolonged period. إذا deformation سببها شنو؟ أكو external force affecting part of the fetus over a long period. مثلا عندنا club feet for example are due to compression in the amniotic cavity. إذا ضغط بالamniotic cavity على الفيت راح يسوي لنا club feet. زين؟ فالdeformations عادة involve the musculoskeletal system and is reversible postnatal. هذه الclub feet. هسه نجي مصطلح جديد اسمه syndrome. Syndrome هو عبارة عن شنو؟ is a group of anomalies occurring together have their specific common cause. Okay? And this combination of anomalies with the non-cause indicate that the diagnosis has been made and the risk of recurrence is known. يعني ممكن يصير recurrence. شنو association? Association is the non-random appearance of two or more anomalies that occur together more frequently than by chance alone. But those cause has not determined yet. An association هو حدوث اثنين أو أكثر من هذه الأنوماليز بطريقة غير عشوائية بتردد أكثر ما يكون صدفي والسبب غير معروف. هسه نحكي على cause of birth. ممكن يكون cause environmental. At the beginning, they thought that the cause is or hereditary or genetic factors cause the birth defect. Later on, when they found that pregnant women infected with measles have their embryos are affected too, or there is a damage for their embryos, they thought that there is an external factor may also cause this congenital or anomaly or malformation. This external cause is called teratogenesis. زين؟ teratogenesis هي factor that causes their defects. السبب الثاني ممكن infectious agent. Many infectious agents may cause birth defect. The most dangerous one previously was rubella, but the vaccine has emoliate the risk of rubella infection. Also, cytomegalovirus is a fatal, causing death and abortion. But if the baby embryo or fetus doesn't die, then راح cytomegalovirus causing meningoencephalitis وبالتالي mental retardation. زين. Herpes simplex, varicella, human immunodeficiency virus or viruses all can cause birth defects. زين. Malformation fellow maternal infection with measles, mumps, hepatitis, poliomyelitis, E. coli virus, Coxsackie virus, influenza virus, all have been described. Toxoplasmosis syphilis may also cause birth defects. Characteristic feature of fetal toxoplasmosis is what is the cerebral calcification. Hyperthermia. Hyperthermia يعني شنو؟ ارتفاع حرارة الجسم. مو فيبر، تخفيف عن فيبر. Hyperthermia لا، ارتفاع حرارة الجسم الداخلية. ف elevated body temperature with hyperthermia is by itself is teratogenic. Okay. Defects produced by the exposure to elevated temperatures include anencephaly, spina bifida, mental retardation, microphthalmia and facial abnormalities. إذا إذا لاحظتوها معظمها على nervous system. هسه منين تجي الهايبرثيرميا للبريجننت؟ الهايبرثيرميا أما هذه البريجننت women have infection, so the infectious agent have virogenic effect causing elevated body temperature. All the pregnant woman goes to sauna, hot tubs. زين هذه راح ترفع درجة حرارة الجسم و also cause birth defect. Radiation. Ionizing radiation kills the rapidly proliferating cells. وبما انه الامبريو هو اصلا عبارة عن rapidly proliferating cell فبالتالي راح يأثر عليه الامبريو والفيتس ويسوي لنا birth defect. لكن the degree of birth defect depends on what? Depends on the dose of exposure and the time or the stage of development at the time of exposure زين for the conceptus. يعني شو وقت على جرعة الإشعاع أو على عمر الفيتس أو الامبريو at time of exposure. Chemical agents. الchemical agents قد تكون drugs، قد تكون alcohol، قد تكون cigar smoking.
فالchemical agents راح نحكي عنهم بالتفصيل. يقول only 20% of pregnant women use no drugs، يعني معناها الغالبية العظمى of pregnant women تستخدم أدوية. Even so, there is only few drugs are found to be teratogenic. مثل إيش هاي الأدوية؟ مثلا thalidomide. Thalidomide is anti-nauseant and sleeping pill. Other drugs with teratogenic potential include anticonvulsant used with epilepsy, antipsychotic, and anxiolytic agents also have caused congenital malformation, anticoagulants, warfarin but not heparin, antihypertensive drugs such as ACE inhibitor, aspirin, which is aspirin if it was given in large dose also teratogenic. زين. بعد شنو عندنا التيراتوجينيك دراج؟ هو الازوتريتينوين اللي هو عبارة عن روتينيك اسيد فيتامين A انالوج. هذا نستخدمه for cystic acne. زين. causing characteristic pattern of malformation known as azotretinoin embryopathy أو فيتامين A embryopathy. زين. هاي الدراج. يجي على الكحول. There is well documented association between maternal alcohol consumption and congenital abnormalities. These defects, together with the mental retardation and growth deficiencies, make up the fetal alcohol syndrome. إذا mental retardation زين growth deficiencies زين إضافة إلى characteristic facial features راح يصير fetal alcohol syndrome. زين بعد شو يقول؟ Central nervous system is the most sensitive system or organ in the body then affected by alcohol. There is alcohol-related neurodevelopmental disorders then result from exposure to alcohol. Furthermore, alcohol is the leading cause for mental retardation. That's what the fetal alcohol syndrome. Cigarette smoking causes many birth defects but has not been linked to a major birth. On the other hand, it does contribute to intrauterine growth retardation, premature delivery, then cigarette smoking. There is also evidence of that the smoker mother or smoking mother will have baby with behavioral disturbance. Okay. Babies born to smoking mother are more likely to have defects of face, heart, brain, and children more than children of non-smoker women. هسه شنو السبب الجديد اللي راح ندرسه اليوم؟ راح ندرس الهرمونات. شلون الهرمونات ممكن تكون تيراتوجينيك؟ يقول البروجستين, etestrone and nortestrone have considerable androgenic activity and may cause masculinization of the external genitalia in female embryo have been reported. يعني إذا female pregnant with female embryo وأخذت هذه البروجستين زين ممكن شو يصير عندنا؟ يصير masculinization بالexternal genitalia of the fetus. بعد شنو الهرمونات؟ عندنا endocrine disruptors are exogenous agents that interfere with the normal regulatory actions of hormone controlling the developmental process. مثل ايش؟ عندنا synthetic estrogen diethylstilbestrol which was used to prevent abortion. زين إذا أنا لما عندي مرأة حامل وتريد تسوي abortion أعطيها استروجين diethylstilbestrol. هذا الدايethylstilbestrol حد ذاته ممكن شو يسوي؟ يزود الانسيدنس of carcinoma of vagina and cervix in the female embryo later on in her life. وإذا كان male embryo ممكن شو يسوي له؟ ممكن يزود increase in malformations of the testes and abnormal sperm analysis among these individuals. Oral contraceptives. Birth control pills containing estrogens and progesterone appear to have low teratogenic potential. Maternal disease. إذا كانت البريجننت woman هذا disease ممكن يأثر على الحمل. مثل ايش؟ راح نذكر بس الدايابيتيك والفينيلكيتونيوم. زين؟ الدايابيتيك ممكن شو يسوي؟
إذا كانت المرأة diabetic pregnant ممكن يزود الريسك of stillbirth، ممكن يسوي neonatal death، ممكن abnormal infant on congenital malformation. الفينيلكيتونيوريا المother with phenylketonuria عندها deficiency of phenylalanine hydroxylase enzyme. اوكي، فما هو هذا الانزيم؟ راح يزود الكونسنتريشن of phenylalanine in serum. زين، وهذا الفينيلالانين have the teratogenic effect on the fetus, resulting in infants with mental retardation, microcephaly and cardiac defects. بعد شنو كوز مهم يسوينا؟ ممكن birth defect. زين، أحس الكوز الجديد هو Nutritional Deficiencies. أكيد يعني التغذية للأم راح تأثر بأي شكل من الأشكال على التغذية للطفل. أوكي، لكن أكو certain deficiencies result in certain malformation. يعني هي إذا الأم اللي يعني have poor maternal nutrition prior to or during pregnancy may have infant with low birth weight and birth defects. زين، مثلا deficiency of iodine result in endemic cretinism. Okay, مثلا deficiency of folate in the diet of the pregnant woman may result in neural tube defect. The neural tube defect is involving spina bifida and anencephaly. In the spina bifida, the vertebral column failed to use and so failed to protect the spinal cord. While الانسفالي راح يصير عندنا الفيتال brain failed to develop. Most of the fetal brain failed to develop. زين، the anencephalic infants are stillborn يعني الولد ميت or survive for only few days after birth. هاي الصورة نشوف حكينا على neurulation زين، شلون يكون neural tube. زين، هاي neural fault fuse. زين، سوينا neural tube. زين، لكن failure to complete fusion بالneural tube من ادي السباينا بفيلر. وهاي السباينا بفيلر ايش راح يسبب من الفيلر او the vertebral column to fuse، وبالتالي زين راح يكون unable to protect the vertebral the spinal cord. وهذا الspinal cord هنا نقول إذا ماكو شي بس هذا الديفكت فوق سكين راح نسميها spina bifida فقط. لكن إذا herniation بالمننجيز أو المننجيز with the neural tissue راح نسميها spina bifida with. إذا بس مننجيز نسميها meningeal. إذا مننجيز ونيرفال tissue راح نسميها myelomeningeal. Obesity. Pre-pregnancy obesity is associated with a 2 to 3-fold increased risk of having a child with neural tube defect. Causation has not been determined, but may relate to maternal metabolic disturbance affecting glucose, insulin, أو other factors. إذا كانت الفيميل قبل الحمل أو أثناء الحمل obese ممكن تزود the risk of having neural tube defect 2 to 3-fold. السبب غير معروف، لكن ممكن سبب metabolic disturbance زين for the mother affecting glucose, insulin أو other factors. Hypoxia ما تسوي frank birth defect، لكن ممكن تسبب لنا ولادة baby with low birth weight، ممكن يكون lighter in weight، ممكن يكون smaller in size. زين، لكن no increase in the incidence of congenital malformation. Also الهايبوكسيا هي تكون سبب يعني، أما الفيميل عايشة بهاي altitude atmosphere يعني مكان مثل جبال بالشمال أو يعني زين، أو الهايبوكسيا سببها شنو؟ سببها systemic defect in the mother، مثلا cyanotic cardiovascular disease راح تقلل يكون الأكسجين البلد الديوكسجينيتد أكثر يعني كثير، فبالتالي الأكسجين الموجود بالدم قليل، فراح يصير حالة هايبوكسيا بالبلد of the mother، وبالتالي هايبوكسيا to the fetus.
heavy metals. الهيفي metals ممكن تأثر على الفيتس يسوونه birth defects. مثل ايش هاي الميتال؟ الليد اللي راح يسوونه mental retardation ممكن، زين يسوونه growth retardation، يزود risk of abortion، يسوونه logical disorder. عندنا الأورجانيك mercury الزئبق، زين يقول mothers who had egg died with mercury have given birth to children with multiple neurological symptoms resembling cerebral palsy. إذا الميركوري كلش خطر. إذا المرأة تعرضت للزئبق أو أكلت أكل فيه زئبق أثناء الحمل ممكن الطفل يكون عنده أعراض cerebral palsy. والليد يزود لنا الأبورشن، يزود لنا الجروث retardation، ويزود لنا neurological disorder. هل ممكن يولد طفل with birth defect due to paternal side أو MALE-MEDIATED teratogenesis؟ نعم. A number of studies have indicated that exposure to chemicals and radiation can cause mutation in male germ cell. إذا الميل تعرض إلى chemicals زين damaging chemicals أو radiation، فالحالة ممكن يسوي شنو؟ mutation بالميل germ cells. Also, epidemiological investigation linked paternal, occupational, and environmental exposure to mercury, lead, solvent, alcohol, cigarette smoking, and other compounds to spontaneous abortion, low birth weight, and birth defects. إذا أكو male-mediated teratogenesis. يا أما إنه هو يتعرض إلى chemicals radiation فيأثر على الجيم سيل مالته، زين. وكذلك إذا كان العمل مالته والبيئة مالته تعرض إلى الميركوري، solvents، كحول، cigarette smoking، كلها ممكن يسوون spontaneous abortion, low birth weight, and birth defects. Age, advanced maternal age, and men younger than 20 years old also have relatively high risk of fathering a child with birth defects. يعني extremes of age، إذا كان advanced age وإذا كان younger than 20 راح يصير زيادة risk of having child with birth defect. زين ممكن شنو الميل with birth defect will have شنو affected child with the birth defect, increased risk of birth defect in their children. وهذه نهاية